Good morning, students. Today our topic is adrenal gland, that is the adrenal gland, and pancreas. Okay. So what is adrenal gland? What is the function of the adrenal gland? So where it is locating to in human being, and what is the pancreas? Okay, and what is the function of that pancreas? So everything we will discuss now. So this is about the what here adrenal gland. So adrenal gland is present into the abdominal region of the body. So it is present here into the above the kidney part, vein about the kidney. Okay, this is the kidney, and above the region one pair of adrenal glands are present here. So this is the what here it is called as a adrenal gland. So adrenal gland, it consists the tissues that is called as a peripheral tissues and central tissues. So peripheral tissues, so above the region of the peripheral tissues is the region is called as a adrenal cortex region, and central region, this is the central region deepest part. Okay, it is called as a adrenal medulla part. So adrenal cortex and adrenal medulla. Here, this is the what here gland is called as a suprarenal gland. So adrenal gland, so adrenal cortex and medulla, suprarenal gland we are considering here. Now, adrenal cortex, it is originating into the mesodermal in origin. So we know about the ectoderm, and second layer is the mesoderm, and third layer is the endoderm. So ectodermal layer, okay, and middle is the mesodermal layer, and third is the endodermal layer. It is the endodermal layer. During embryonic, okay, germinal layers, so that is the ectoderm, mesoderm and endoderm. That is the triploblastic organs we are considering as a. So mesodermal origin is the adrenal cortex region, and ectodermal origin is the adrenal medulla region. So it is very important for NEET point of view. సో చాలాసార్లు నీట్లో అడిగాడు, నీట్లో మనం ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ లేదా బిట్ కూడా ఇదే. కార్టెక్స్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తొస్తుంది కాబట్టి ఇది మీసోడర్మలా ఎక్టోడర్మల్ అని క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద వాట్ ఇయర్ మీసోడర్మల్ ఒరిజిన్ కార్టెక్స్ రీజియన్. వీ నో అబౌట్ ద వాట్ ఇయర్ అడ్రినల్ గ్లాండ్, ఓకే, అబౌవ్ ద కిడ్నీ. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాట్ బాడీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద adrenal glands. Okay na? So this is about the adrenal gland. Here it consists to what here adrenal cortex part. So this is the adrenal cortex part. It is the adrenal cortex. Adrenal cortex is secreting what here, again it is dividing into the three zones. So that is called as a zona glomerulosa, zona glomerulosa. Okay, and second one is the zona fasciculata, zona fasciculata. Okay, and third is the zona reticularis, zona reticularis. So zona glomerulosa is secreting into the mineral corticoids, mineral corticoids. Okay, and zona fasciculata is secreting the glucocorticoids, glucocorticoids. Okay, and zona reticularis, okay, it is secreting into the 6 steroids, steroid hormones, that is called as a steroids. Now if you see here the zona glomerulosa, okay, it is secreting the mineral corticoids. So what is the mineral corticoids? Here aldosterone, okay, aldosterone is the main mineral corticoid. Okay, so aldosterone, what is the function of the aldosterone? Okay, it's maintaining the balancing level of water molecules and electrolytes. Okay, and what here it stimulates to the angiotensin 2. We know about the angiotensin 1, angiotensin 2. So that is the RAS, renin angiotensin aldosterone system.
We know about the Ross, okay, cycle. When angiotensin 2, it stimulates that time, sometimes what here blood pressure is false. When blood pressure is false, then stimulate to the reabsorption of the sodium and water molecules. Okay, we know about the what here PCT and DCT, distal convoluted tubule, into the nephrons. Okay, here what here sodium and H2O molecules, again what here they are reabsorbing here, and excretion of the potassium molecules. Okay, so these all are maintaining with the help of what here aldosterone, and we know about the renal tubules. Okay, so again it is maintaining balancing level of that what here electrolytes, sodium, okay, and water molecules. So that is called electrolytes. Okay, they are maintaining what here balancing level. So that is the main function of the what here aldosterone. Okay, and next one is the zona fasciculata. We know about the zona fasciculata. So zona fasciculata is secreting the what here glucocorticoids. So what are the glucocorticoids? Okay, glucocorticoids, for example, if you see here, the glucocorticoids is the main glucose. Okay, that is called as a glucose is the carbohydrate. It's maintaining a carbohydrate metabolism. Zona fasciculata. So main glucocorticoid is it is secreting the what here cortisol. Cortisol is the main glucocorticoid. Okay, and cortisol we are called as a life saving hormone. Okay, cortisol is the life saving hormone. It stimulates to the what here gluconeogenesis, okay, and lipolysis and proteolysis. So this is the main function of that what here cortisol, and it inhibits to the cellular uptake of what here and utilization of amino acids. That is the main function of that what here cortisol, and it regulates to the cardiovascular systems and kidney functions. Okay, so these are the main function. And next one what here anti-inflammatory mediators, okay, and anti-inflammatory suppressors. So when organ transplantation is there, that time, so they are releasing here into the anti-inflammatory mediators, okay, so are suppressors. This is the main function of that what here zona fasciculata. Okay, so that is called as a glucocorticoids. Okay, so it is called as a cortisol is the life saving hormone. Okay, and next one is the what here third one is the zone, that is the zona reticularis. Okay, zona reticularis is secreting what here sex steroids. So steroids are mainly what here male, okay, gonads and okay, and female gonads. We know about the male gonads is releasing the what here testosterone, okay, and female, okay, that is called as a estrogen and progesterone, okay. So likewise so that is the what here zona reticularis. So this is about that what here adrenal cortex region. Number 1 is the zona glomerulosa, okay, and number 2 is the zona fasciculata, and number 3 is the zona reticularis. Okay, so this is about the what here adrenal cortex region, right? And next one is the adrenal medulla region. So adrenal medulla is what, where it is origin? It is origin from ectodermal part. Okay, ectodermal part. So now we will see what is adrenal medulla part. So adrenal medulla is releasing the hormones. We know about that hormones, that is called as a epinephrine, okay, or adrenaline, okay, and norepinephrine,
norepinephrine. Okay, so this is the noradrenaline. Okay, so adrenal medulla, that is called as a, both it is called as a catecholamines. It is very important. What is catecholamines means? So these are the, what here, adrenal medulla is releasing the, what here, epinephrine, norepinephrine. So it is called catecholamines. So this is the, it is called as a stress combat hormone. Why it is called as a stress combat hormone? Means during stress time, so the hormones are releasing here, adrenaline or noradrenaline. Okay, and it is also known as a, what here, flight or fight hormones. Okay, so flight and fight hormones. And next one, these are alertness hormones. Alertness means it increase the cardiovascular systems, it increase the blood pressure or the BP. Okay, and what here, vasodilation part. Okay, bronchi and bronchioles, and it increase the rate of respiration also. Okay, and etc. Okay, alertness of people of eye. Okay, and vasodilation. Okay, so likewise, what here, these functions are doing. So that is why it is called as a flight or fight hormones. During stressful conditions, it is releasing here. So whenever the normal person is, sometimes it is, what here, the brain is converting abnormal. How it is converting abnormal? It is not converting abnormal, but the stress, if it is more to the, if you are giving to the more stress in our brain, so it is releasing the hormone that is called as emergency hormones. So emergency hormone is a adrenaline or noradrenaline. అంటే సాధారణంగా ఉన్న వ్యక్తి ఒకేసారి విపరీతమైనటువంటి కోపంతో లేదా కోపానికి గురి కావడానికి ప్రధాన కారణం ఏది సార్ అంటే అడ్రినల్ మెడుల్లా విడుదల చేసే అడ్రినాలిన్, నారెడ్రినాలిన్ లేదా ఎపినెఫ్రిన్ లేదా నారెపినెఫ్రిన్ హార్మోన్స్. ఓకేనా? సో ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద బీపీ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ను ఇంక్రీజ్ చేయడం, కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ ఓకేనా అబ్నార్మల్ చేయడం ఓకేనా లేదా ఇంక్రీజ్ చేయడము. ఓకే, సో స్కిన్ పైన హెయిర్స్ అనేవి ఒకటేసారి నిక్కబొడుచుకోవడం అంటే పైలో ఎరెక్షన్ అని అంటాం మనము. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ వాట్ ఆర్ రీజన్స్ ఆఫ్ దట్ అడ్రినల్ మెడుల్లా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద అడ్రినల్ మెడుల్లా పార్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దట్ వాట్ ఆర్ అడ్రినల్ గ్లాండ్. And next one is the gland, so that is called as a pancreas. So endocrine glands, exocrine glands, we know what is endocrine glands: pituitary gland, thyroid gland, okay, and parathyroid gland, okay, and thymus gland, pineal gland. These all are the endocrine glands. Endocrine, what is that? Adrenal gland also endocrine, but here the pancreas, very important gland, so that is the mixed gland. So why it is called as a mixed gland? Half of the part is mixed with the endocrine part and half of the part is mixed with the exocrine. Okay, that's why it is called as a mixed gland. Exocrine part, okay na, and endocrine part. Exocrine part, okay na, exocrine part lo emuntayi sir ante acinine cells untayi pancreas la, acinine cells, okay na, and it is very important. Okay, pancreas is present where? It is present into the abdominal region, above where stomach is there, above the region of the stomach the pancreas are there. Okay na, so pancreas exocrine part lo manaki ikkada acinine cells లేదా acinous cells అని అంటాం. సో దీస్ ఆర్ acinine cells అని అంటాం exocrine part లో కనిపించేటి. నెక్స్ట్ ఏంది సార్ అంటే ఎండోక్రైన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాంక్రియాస్. ఓకే, ఎండోక్రైన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాంక్రియాస్లో ఏముంటాయంటే 1 to 2% ఓకేనా, ఆర్ 1 to 2 millions ఓకేనా ఆఫ్ ద వాట్ ఆర్ లంగర్ హార్న్స్ ఉంటాయి. లంగర్ హార్న్స్ ఫాలిక్యూల్స్ లేదా లంగర్ హార్న్స్ పుటికలు అని అంటాం మనం జనరల్గా. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ఎండోక్రైన్ పార్ట్ లోపల ఐసోలేట్స్ ఆఫ్ లంగర్ హార్న్స్ అని అంటాం మనం జనరల్గా వాటిని. ఓకేనా, ఇక్కడ ఐసోలేట్స్ ఆఫ్ లంగర్ హార్న్స్ అని చెప్తాం. దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ హియర్ ఇన్ టు ద ఎండోక్రైన్ పార్ట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద
what here pancreas, okay, and the pancreas what here endocrine part is releasing the cells, okay, so that is the cells is called as a alpha cell, okay, and next one is the beta cell, okay, and third one is the gamma cell. Alpha cell is releasing what here glucagon hormone. Which hormone? Glucagon hormone. It is very important for NEET point of view. NEET లో చాలా సార్లు అడిగిన బిట్లు ఇవన్నీ. Alpha cell is releasing glucagon hormone, okay, and beta cell is releasing into the what is that insulin, okay, and another important that is the cell, so that is the gamma cell, okay na, that is very important. Gamma cell is releasing to the what is somatostatin hormone. ఇది మన ఇంటర్మీడియట్ బుక్లో సొమెటోస్టాటిన్ కొన్నిసార్లు ఇవ్వలేడు సొమెటోస్టాటిన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ నీట్ ఆర్ ఎంసెట్ పర్పస్లో మనం దీన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలాసార్లు అడుగుతుంటాడు, ఓకేనా. సో నో వాట్ ఈస్ దట్ వాట్ హియర్ నెంబర్ 1 is the alpha cell glucagon hormone, beta cell insulin, third is the gamma cell somatostatin. If you see the what here glucagon hormone, సో గ్లూకగాన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది జనరల్గా అంటే, ఓకేనా, ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్లూకగాన్ ఈజ్ బై ద లివర్ సెల్స్, ఓకేనా. లివర్ సెల్స్లో ఏముంటాయి సార్ అంటే హెపటోసైడ్ సెల్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా, హెపాటిక్ టిష్యూ అండ్ హెపటోసైడ్ సెల్స్, ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ సిమ్యులేట్స్ టు ద వాట్ ఇయర్ glycogenolysis, okay, and next one is the it increase the sugar level into the blood, ఓకేనా, షుగర్ లెవెల్ ఇంటు ద బ్లడ్. ఇక్కడ బ్లడ్ లోపల షుగర్ లెవెల్ అనేది ఇది ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది లేదా పెంచుతూ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో వెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇంటు ద షుగర్ లెవెల్ ఇంటు ద బ్లడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అమైనో యాసిడ్స్ను ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ను ఏంది ఇది కన్వర్ట్ చేసేసి గ్లూకోజ్గా మార్చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ వాట్ ఇయర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్, ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇయర్ ఫర్దర్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ యాజ్ ఏ గ్లూకోజ్. సో ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వాట్ ఇయర్ గ్లూకోనియోజెనిసిస్, okay, gluconeogenesis. And next one is what here, if this hormone, okay na, which hormone, the glucagon hormone, when fall down to the glucose level, okay, and what here, if it is secreting less, okay na, or utilization is less of the glucose, uptake and utilization by the cells, okay, so that's why it is called what here hyperglycemic hormone. అంటే ఏంది సార్ ఇక్కడ అంటే ఏదైతే హార్మోన్ ఉందో ఇక్కడ యూటిలైజేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎక్కువ మొత్తంలో యూటిలైజ్ అవుతూ ఉందనుకోండి గ్లూకోజ్ పర్సెంటేజ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది బ్లడ్లో, ఓకేనా. తగ్గినప్పుడు ఏం చేయాలి, గ్లూకోజ్ను రిలీజ్ చేసి ఏం చేయాలి, నార్మల్ స్టేట్కి తీసుకురావాలి బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్, ఓకేనా. సో అందుకే ఏమంటాం, అందుకే దీన్ని మనం ఇక్కడ హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్ అని అంటాం, అర్థమవుతుందా, హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్ అని అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద వాట్ ఇయర్ గ్లూకగాన్ హార్మోన్. సో ఆల్ఫా సెల్స్ ఆర్ రిలీజింగ్ వాట్ ఇయర్ గ్లూకగాన్ హార్మోన్, ఓకేనా, ఆర్ ద సెక్రెషన్. అండ్ 2 that is the beta cells are releasing the hormone that is called as a insulin. Secretion of the beta cell is called as a insulin. We know about the insulin. Generally insulin is maintaining what here glucose level into the blood, ఓకేనా, నార్మల్ లెవెల్లోకి గ్లూకోజ్ను తీసుకురావడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఇన్సులిన్ అనేది, ఓకేనా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ ఇట్ కాజెస్ టు ద డయాబెటిక్, ఓకేనా. సో ఇన్సులిన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ హైపోగ్లైసిమిక్ హార్మోన్ అని అంటాం, ఓకేనా. ఇట్స్ మెయింటైనింగ్ నార్మల్ లెవెల్ ఇంటు ద గ్లూకోజ్, ఓకేనా. ఇట్స్ మెయింటైనింగ్ నార్మల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇంటు ద బ్లడ్, okay, and glucose is converting into the what here glycogen, okay. So the process is called as a glycogenesis, okay. And insulin ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే దిస్ హార్మోన్, ఓకే, యూటిలైజేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్, ఓకే, దెన్ గ్లూకోజ్ లెవెల్, ఓకే, అప్టేక్ అండ్ యూటిలైజేషన్ బై ద సెల్స్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది జనరల్గా అంటే ఇన్సులిన్ శాతం కనుక ఒకవేళ ఏంది
ఎక్కువైపోతుంది అనుకోండి, దాన్ని నార్మల్ స్టేట్కి తీసుకురావడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది సెల్స్ దగ్గర ఆర్ సెల్యులార్ లెవెల్ దగ్గర. కాబట్టి దాన్ని మనం హైపోగ్లైసెమిక్ హార్మోన్ అంటాం. ఎంతైతే సెక్రెషన్ చేయాలనో ఇన్సులిన్ అంతే సెక్రెషన్ కావాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ మోర్ సెక్రెటింగ్, ఎక్కువ మొత్తంలో సెక్రెషన్ అయితే అక్కడ ఏంది అబ్నార్మల్ ఆఫ్ దట్ వాటియర్ ఇన్సులిన్ అంటాం. ఇఫ్ లో అయింది అనుకోండి, ఇన్సులిన్ అనేది ఇంకా తక్కువ సెక్రెట్ అవుతూ ఉంటుంది, కావాల్సిన దానికంటే తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అనుకోండి. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో అబ్నార్మల్ అని చెప్తాం. అందుకే డయాబెటిక్ 1, డయాబెటిక్ 2 అంటే డయాబెటీస్ డిసీజ్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంది సార్ అంటే ఇన్సులిన్. ఓకేనా? ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే బ్లడ్ లోపల గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ నార్మల్, ఓకే. నో ఇఫ్ డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఇన్సులిన్ అంటే ఇన్సులిన్ కనుక పూర్తిగా తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది, యాక్చువల్లీ బాడీలో ఇన్సులిన్ తగ్గితే ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఇట్ కాజెస్ టు ద డిసీజ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డయాబెటస్ మిల్లిటస్ డిసీజ్, మిల్లిటస్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ వాట్ ఇయర్ ఇన్సులిన్. ఓకే. సో glucagon and insulin, and third, so that is called as a somatostatin hormone. So gamma cells are secreting the hormone, so that is the somatostatin. Okay. So this is what your endocrine part. Okay na, endocrine part. Okay na. So this is about that what your pancreas. Today our topic is adrenal gland and pancreas. Okay. Please subscribe and share. Okay. Thank you once again.